you know, to blaming nnyo muntu agenze bweru na resulting to drinking or like, you know, smoking, cigarettes, weed. Oba bibakozesa ebirala, you know. So ekizibu ekibeerawo nti kati nze for example I reached a point whereby sikola sente sirina sisobola kukola abaana nga banfukidde abaana nga okukola abaana bw'oba tubatadde ku daycare toyina g'obalekera so either obatwala ku daycare oba osigale waka nabo oleme kukola kati ate bw'obatwala ku daycare ate no gye njogerako nti ya Munnayuganda bana Bannayuganda bajjajja tubayita bajjajja babeera mu mayumba nga azze just kulera baana talina bipapula just alera baana mu nyumba naye nga $25 buli mwana nze nina babiri ze $5 kati we zibeera $5 nga nkoze 8 hours nkoze nga $89 ogateka amafuta $10 oba 2 zentadde mu lunaku mba nkoze mmeka oba tokoze okoleredde kuleka baana ku daycare naawe kugenda ku mulimu so I reached a point whereby I got into some kind of like depression ndaba life sigitegeera ndi masikini nga sibitegeera so nga obeera n'aba you stuck with the kids tosobola bavaako wadde mita 2 balina okubeera around bwe kaseera bw'obaleekani obaki kati omunange ogula ka Hennesco n'okateekaawo wawulira nga stress ekuyitira ng'oyiwayo abaana ne bakulekanya batya ng'odda ku social media yo ng'osirika okitegedde so kati abantu abamu just alina okubeera wakirinde ka wine oba kaki mu nnyumba nti waafunira ka chance wakirira kubayo ka short just akakanya ebirowoozo kubanga bakola leka nkubuli eri teriyo there's no life like there's working yes it's like 95% working and 5% maybe kusanyukamu because ne wobo zina sente zisanyuka sente toyina sente ne wobo zina sente zisanyuka you remember the environment itself does not allow you because katogenda chakala nani nga bantu bali ku shift goyinza ofuna off nga ate bantu bo chakala nabo bo tebalina off yes noga kati ngende mu mall bwomu nogera mu mall n'otanda abamu they get addicted and they start shopping therapy shopping therapy nagulenga teza akabiyengo ese nazimalira mu ebyo just for therapy nagula zi Gucci nagula zi Armani just ngama nkola nnyo wakirika nange kana fune material things ezinzizaamu kumanyi okitegedde so people work extremely hard era bwoba olyanga olya sente z'omuntu bwewe zirya ng'omanyi ti sente zino either zibaddemu ne ku maziga buzibaddemu okulwala kubanga abantu balwala emigongo omanyi gwe okusitula omukadde kati ngaze namboozi zabaka size kennina bakutaddeko omukadde aweyinganga kilo 140 oba 150 oli wamma kati nze I weigh 50 kilos which is 100 pounds kati nze wa 50 kilos nina okusitula omukadde owa 165 mujje ku buliri mutuuze mu kaweerucheya balina engeri gye batutraining ambu engeri gy'omusitulamu obu wherever naye mukwano omugongo gusobola okukumenyekako nze kyekyanzija mu bakadde kati nagamba nze ku myaka gyange emito ono omusajja ali mu evening hours ze anaatera okunnyuka nze ndi muto ndi mu prime hours zange kati mmenyeko omugongo olwono anaatera okunnyuka ati oyagala akasente sente tezisinga bulamu ate bagamba abamu mbuno bali ba racist bakuvuma nakuvuma you black you monkey kyokka nga olina okugenda omulabirire ogenda omujjanjaba omuwa eddagala oba omusangule omuteke ku ttooyo omunaaze naye nga bakuvuma don't fucking touch me I don't want this people nekatandika okwekalakasa kyokka gwe kalina balina omulabirira okakubeko naye nze nga mbuvuma gamba gwe tonsinikirako binnyo byo nga n'oluganda ndwogera nze oluusi nga mbuvuma ne mu luganda naye nga mu luzungu mugamba if you either allow me to work on you or you stay in your poop you want to burn your bum wakitegedde bw'onvuma nga nkuleka nga gakwokya omanyi bo bavunda bakyali balamu abazungu emibiri gyabwe sikini yabwe embi nnyo nti omuzungu gyakoma nga atudde ng'afuna ebituli mu mabina nga bafuna ezo zibayita bed sores ziruma jukira babeera mu nappi already diaper kati bw'oyafukira
diaper ngirimu omusulo ate ng'otudde omusulo guba gwokya mabira kati you be rude to me I will let you sit in your era bangi nnyo be baleka ne batunda olwokuba buli rude n'akaleka mu bbi olunaku lulamba nakakadde n'akaleka mu bbi olunaku lulamba olwokuba kamuvumi mumanyira Manji kati era mwezi kawandula ne kawandulira omuwala bambi era mu homes ezo nze neewunya abazungu n'okwata maama obatatola n'omutwala mu home yes baba balabirira naye embeera nayo mbi omwo kubanga fe abakozi ffennyini tubeera frustrated okusanga omukozi ng'alina laavu y'omuntu oyo gw'omukadde kiri rare kubanga otuukayo omunauganda ng'olina laavu yo yonna bugikumalako kubanga nze natuuka nga like cause I'm sympathetic and I'm like oh man bambi baana be tebajja namulabako naye bubeera n'empisa mbi olina kwogwako kali nga kakuvuma bivumo left and right bwe bukuloopa abumu buteeka famire zaabo ziteeka ne kamera mu ruumu yaako nga buli kyokola baba bakiraba ba famire kati twakina ekikazi nga kita maagi nga kirina kamera mu room naye nga kivuma buli mukozi I don't like that one they don't know what to do they don't know their job naye nze nasooka nenyingira room omulundi ogwasooka n'abeera rude to me namugamba madam if you're going to be rude to me I can leave should I leave or are you willing to be nice I was straight up because me most people babeera intimidated because first of all they don't have the accent or they bapia kuva Uganda abatya names that come from the UK I know my rights you can't tell me nothing so I told her I can leave if you don't want to be nice are you ready to be nice she said oh okay go on you're right era okuvolwo nga abalabe bajja ngama I want that Robin katanga kanfudde mukwano gwako kubanga nze nakalagirawo nze tebamanyira nagamba nja kukola we katamanyira nenkola omulimu bulungi kambaza bulungi nenkalaga nti nno nze ndi muntu wa mukwano naye ate bondeetako egundi yo nange ndi mupangulukufu mu ngeri yange era okuva nga kayitanze nga bali abalabaga negwe omukazi akwagala ati nga ffeffe natuvuma bumirengo nti mwe mumutya mumulaga nti nomumutya tomulaga nti omutya kasi tomulaga nti abazungu bali intimidating ate n'emirimu gye tugendamu bo bennyini n'abati nga tesibakadde naye ba fellow employees ne ba bosses bamanyi okubulinga abaddugavu bamanyi okutubbulinga kuba bamanyi we don't speak for ourselves we don't know our rights ojanga ovudde wamwe oyagala kukola so buli kebakugamba okakola n'egitali jjo ne bagikozesa n'osooka n'ogikola okay no laba these people are misusing me they're mistreating me they're making me do things ebitali byange no ending up nga gwokoze emirimu obona nenga ate emirimu n'egy'okululusi bawali abalala bali bannansi babalese emirimu gigwere kuguba wadde that end of it kasita toyiga kweyogerako ebweru racism still exists true it still does era batulaba bakulabanga always we see naddala ffe abafirika bannange beera african bannange oyinza okwetamu okubeera african nonseezo let me also ask they do relationship bannange mweteganga mutya nze nga I did the walking my god eri tomala geetega nze namala emyaka 2 nga nokombi hasina kyendabako Ngachali kale I was still in a relationship like I was still in a relationship with the baby daddy nga tukyayogera but I wanted nenga sina kyendaba bane babera tibala I see nothing nabagamba ngabaganda ngababa na bina otyambudde tutufunye na gwonyumya naye yanze nali okufuna chance yali muna Uganda mukwano gwange yali eno najja mu America nga twembanyo already ne twegwako nali manyi tubasanga mu kkubo you need to learn a skill either to cook football there was also something else I was told olaba obeera eri n'ogenda ku app eri babeera ne ku zi dating app so abagala okufuna abazungu like dating apps mainly dating apps discourages actually abazungu abasinga musibangu kasi ogendayo eri leka nkubuulire teri abazungu abangu batono nnyo abazungu abangu kino ekitugenda kuddamu nkyogere buli mukazi oba musajja alina omuzungu
bali nabo lwabipapula oba they've grown to love them. Kati nga bonofuna omuzungu nomanya nti nono kipapula naye akutwala eri ewaabwe buli kimu kikyuka. Era abakazi bolaba n'abazungu Eva babeera baaguba. Yes. Baba baaguba enviiri ziringa nga bwe zeeyagalidde bamala gambala bye baagala kubanga omuzungu ye tamanyi ebyo byakutigisa mbu nno obeere n'enjala zikoma eri musimanga obeere ne expensive things. Bazungu bali cheap. Kyotamanyi abazungu bali cheap. Bw'otuuka eri ng'ogenze ne standard yewaggulu agizza bw'ati. Eri emmere ebambale. Bwe mugula saaku y'obummonde muba mumanyi nti nno erina otumazaako weeks 2. Kitegeeza buli omu alina okulya obummonde 2 oba 3 buli bwe tuba tubulidde. So kulimba emmere ogibala kubanga every dollar has to be counted even a cent. Mu America teriyo kintu kya bwereere. N'omukka gw'omupiira gw'emmotoka wano Uganda gwa bwereere. Omusajja omuwayo 10 waba akuteereddemu n'obutamuwa. Naye eri ekyuma okisangawo ng'olina oteekamu a quarter which is 25 cents. Bwe ziggwamu n'oteekamu ekirala ate nga gwagwepampingira teri akuyambako. Maama leero nze ow'ekyejo. Eri ani akugambye nti no bakuteeramu amafuta? Kizibu nnyo. Maama omukka bagusa ogw'emmotoka nno ogw'obwereere mu America ogusasulira. Nalaba okuteekamu amafuta kulaba naye omukka America teri kyabwereere. Zino benefits zebagamba nti no batuwa yes bazituwa ez'abaana naye kasita otandika okukola ng'ofiringa in application y'omulimu kale wamisinga sente z'abaana. Sente z'abaana nzirya banga bakuze ako tukakomyawo kaliirigo naye naye nga kyekugamba nti bw'oba wakazaala omwana balina benefits zebakuwa like EBT card ey'emmere naye busente butono nnyo tebusobola nakumazaako mwezi naye nti bw'otandika okukola n'ofuna application n'ofiringa waliwo babuuza have you ever had any state benefits oba wali oliddeko ku benefits zaabwe bw'ogamba yes kitegeeza bagenda kuba federal tax yo bakuggyako sente ezo mpola mpola paka we balizimalayo ze wabalyako gw'olowooza bazikuwadde zaabwereere no you pay for that money. Abazungu toyinza nakitegeera because that's why they put that question there wali olidde ku benefit waffe kubanga kati wamulya tokola kati otandise okukola tujja mukuggyako mpola mpola mu federal kubanga bw'otuuka ku payslip okubeerako state tax ne federal tax kati federal tax oyo bagenda baziggyako mpola mpola nga tomanyi zigendera mu misolo. Kati ate buno bwolo kugenda n'ozaalirayo abamu of course bigaana ate kati Trump yabikambuwazza. Trump yagambye kati bw'obanga oli no ne bw'osobola okuzaalayo but if you're undocumented your child will not become American. Nze nafuna omukisa I was undocumented naye nazaala mu America kati I think kyebagenda okukola tebagenda bawa birth certificate bajja bawanga birth record card ng'ettaki bwe bakola ettaki bw'ozaalira ebweru eri ewaabwe bakuwa birth record card tebakuwa birth certificate birth certificate yekulaga nti oli mutuuze weeru my birth okitegedde kati ne Trump alayo kati agenda okukola nze nalirako omwana wange ye mu America ne bana abayagala asylum wamuwulidde bwe yagambye there is only a male and a female. Yes. Tosobola genda mu LGBT. Nanga wonna muwagidde nze leka nkubuulire bino bya transgender biki. Abamu bavaayo just that balaga those videos they keep crying. Nagamba I regret why I did it because eddagala you have eddagala libamira binyonyonyo. Eddagala be like the side effects that you get they never tell you about the side effects. Oh dear. Never. Every day you have to check those and if you don't then you're messed up. Ngale New York nenyigira. Mubuze Beyonce ajja bagamba. Ye kazooli. Walo wetuukako n'agamba. Ya mwana akoyo okumira eddaka. Alina oddimira paka. Ate n'empiso ne bazikuwa kubanga tumulaba n'ebirevu byakula. Ebirevu byakula amabeere bagasalako kati tayinako. Talina mabeere yenna yina tumulaba yafuukira ddala nga musajja n'eddoboozi lyazimba. Every day olina okubeera ku ddagala or else you're reversing. Ate kati bw'olivaako then ebintu byonooneka. Nezikyakalana hormonal imbalance kati eddagala balina oddimira to balance the hormones because already you have estrogen. So now they're pumping you with testosterone. So if you stop taking testosterone, then you're back to estrogen, but you already have testosterone in your body. So
imbalance oyinza n'ogweddalu. By the way, better. It's a lot of work. It's a lot of work. But I'm told they get a lot of money too. From where? Okujjako nga maybe okoze procedure n'egaana n'oswinga naye nga ssente ojuzijjawa. Okujjako ebyo organization kati ngene e Uganda bye baleeta okukyusa abaana baffe. Kitegeera. Abaana baffe bonna bakyuse lwakuba organization bijja ne bibafandi. Bibalimbalimba. Kati kambuuze, should I blame someone? Okay, waliwo abantu abagenda ebweru ne bakomonga talina China. Nga maziyo like 4 years, 5 years, what happens? Center abayas cost of living yabala bubi. Cost of living. Nze ddiya nakomawo nga sina wadde 10 nakomawo ne $6 nga mabugo mbagamba ndi mabugo. Mbadde manyi nno faamu bina gyayogeddeko ya investment. Ddiya teweewunyanga omuntu ng'akomyeyo nga talina wadde kaalina wadde keekoledde wano mu Uganda. Mbamanyi bangi talina wadde akataka talina wadde apartment. Ng'akola nnyo bambi. Nga ne gy'abeera eri talina nnyumba teyagula akyarentinga naye ng'akola. Nkugambye, when you see people who have built things here, either baasoma, n'afuna white collar job, n'abeera ng'akola ssente ezitegeerekeka. As long as you stay in this Kyeyo jobs tetumanyi nti nno kulongoosa bakadde tewasoma obanga wakoma ka CNA gino emirimu gyonna egisigadde they are low paying jobs. You go into retail otunda ngoye ezo sente mmeka zogenda okukola $12 nga 12 an hour. Olaba n'omukadde is low class naye ofunayo bwakiri 15 per hour. Naye kati nga bannansi naasa twagafuna per hour. Kubanga baba basomye. That's why. Otegedde. So there are some people who decided to go back to school and study and they make real serious money and they send that money back and they build their stuff. Kati then waliwo abalala babikola nti yagenda n'asalawo okwerumya naye n'asalawo okwerumya n'agenda ebweru ng'afaanana ng'akaki. Tagula ngoye, tagula ngatto, buli kasente kafuna kajja Uganda. Nebiri bwabeera ne braids ng'ogenda okulanga zaabayo zimala nazo emyezi 5. Yes, yes, because let me tell you, just okusiba braids olina osasula $2 nga 2. Ogenda bisasula anye 2. Nze nazesibanga nga ntuula mu mmiro wakire ennaku 5 nga nsiba braids. Nze n'enviiri nasibanga abantu mu community y'e Chicago enviiri. Ne Boston nga noonya mirimu nze bannange nkoze buli mulimu kwa America naye abantu don't blame anyone who comes back with nothing because first of all you will make the money but the living expense nto oloze baba bajja wano basevinga kuva January nga ajja mu December azisevinga okuva January nga either azisuulayo obanga alina account zaziteekako wano amanye nti abamu accommodation amusasula mu July ng'agenda kujja mu December nanga wake kansasula accommodation yange manye nti $1,000 has got I'm going to be there for a month $1,000 for the house enyumba njimaze omwezi oguddako kati ngenda kusavingayo nina okupangisa emmotoka. That lifestyle they live here they work for it for a whole year. Wow. Just to come here and spend maybe 10 million or 20 million. Nina tubaleke bambi nga banyumirwe. Baleke banywa omwenge beefukire. Yes, tubaleke. Wakusanga muwe ntebe atuula omuviire kubanga bayita mu bugubi. Baba sweet. Ne batunda bye bayinawo so that afuna transport emuzaayo. Addemu akasolinge buto. Okitegedde bajajinga so kati abamu nti waliwo abamu abagenda either agenze kubanga good stories are there waliwo abakazi nga beekoledde but also reason being if you have like let's say you have a partner husband wife the husband is doing well the wife is doing well you have kids that's a lifestyle kids abaana babbeeyi nnyo abaana beebweru ate gyeyongera okukula gyayongera okubeera ow'ebbeeyi kubanga baba basaba kye baagala ate omwana w'ebweru wakusaba ekintu olina okimuwa otakimuwa ajja genda kusomero banne bamusekerere engatto gya bayambala engatto embi banne ne bamusekerera ku ssomero mbw atajja funa depression trauma ebintu obuntu obutonotono butalimu makulu kati omwana olina omusanyusa omakinga sure baba bagenda mu kampu webeeya $6 nawe olina oginoonya abaana babagagga bagenda nabo nawe olina ozinoonya bagende kubanga batagenda mu kampu ajja kumisinga banne be baalaba then depression then nesomero likugamba how dare you not be able to pay for the kid nga batandika okukutunulamu omwana we litakubibwa
tagambaako tasoozebwa omwana weeri akufuukira ezzike asobola n'okukufukira mu face ng'ate oli munnauganda oshegedde so bambi they go through a hard lifestyle so buli muntu gwolaba nti akimakinze is years of hard work and commitment olyokola agasajja ne galyoka galya sente z'abakazi olyokola abakazi balyoka balya sente z'abasajja tibameka twaliwo omwami namulaba nawano ku gundi ku TikTok. Yes. I didn't catch his name, but he was talking about how yali akola n'afuna injury y'omugongo yali akola oba mu home n'afuna injury y'omugongo n'agenda ne bamuwa nga ali mu therapy omugongo gumenyese naye nga bills zo tezikendedde ebigenda maaso tebikendedde naye ng'omulimu takyasobola kugenda kukola mu bakadde musajja atunga ate ava mu therapy omugongo gwava okukola n'agenda n'atula mu Uber ate n'agivuga hours and hours so nga mu bba mwenyini mwakosa because eri ku mulimu baba bakuwumuzza kubanga oli mulwadde tosobola situla naye ng'ate ab'e Uganda boba ne bills wakati zistopinze musajja atunatula n'atandika okuvuga Uber kyokka omugongo mulwadde kwegamba abantu bw'olwalako eri teri kulwala muntu akugamba musujja gunnuma leka nebaka 2 hours ndina shift n'agenda ku mulimu ng'omusujja gumuluma naye tasobola kusazaamu shift eyo kubanga ezo $10 zaba misinze ate 10 kibisinga ku paycheck yo it's a big hole so tosobola olunaku lw'omisinze okukola oba olaba it's a big hole kyangu nnyo okubikaminga homeless ku America kyangu nnyo okufuuka homeless ku America so olw'omisingamu ennaku nga 3 ku mulimu nga tokyasobola kusasula rent teri nti no landlord nkusaba ngumikirizaako tebiriiyo already esente oba tolina bw'osasula rent bw'obanga oli late ate ne bakongeramu fine ya $10 ate asasudde amangu osinga ate nkugamba already tozirina ez'okusasula n'osasula late kati bakongeramu $10 for late payment which means you have to make sure you're paying rent on time. Otherwise you'll be homeless. So the pressure is too much. Abantu bagetinga depressed naberanga azukuka mutima gumukuba ngena kumuli obulamu omutima eva gubera we guti tagala train muleke simanya bichi tosobola kubeera kaongo oli calm era woberako calm ngofunye kawala jikono kayiwa no kayiwa nogamba bino byasaba omuntu nogamba baleza bombeleze seti batakuwadde tomunyigira tomunyigira kubanga oluusi abaana yetazina abaana yetalina muwadde kati atwashitangamba talina bamu babeera bagamba kandabe yokera ddala tolina no era akugamba talina kubanga talaga akugamba nti no talina kubanga baaswala okubanga kyobala nti nze mbagamba ekituufu kubanga balinze mbayambako tebabuulira bituufu muba feeling sorry kubanga sente bazikola but the living expense is the problem osobola okukola $5,000,000 n'ofisako 5 emitwalo mama zero zona ziri muga Katonda mu ggulu osobola okukola $2,000 size $1,000,000 nga 6-8 kubanga 10,000 ziri nga $4,000,000 bw'okola $2,000 $1,000,000 nga 8 kati bw'obanga ennyumba yo ya 1,200 gy'obeeramu ng'okoze $2,000 osigaza mmeka 8 olina okusasula bills oziggyeko nga za 5 osigaza mmeka si 3 olina okugulako shopping w'omwezi okozeko 10 tosigaza 2 olina okusavingako 10 ekigenda okuvugisa emmotoka omwezi mulamba tosigaza 10 n'okiweereza e Uganda baweze $3,000 n'osigala ng'olina zero nga maama on'obusente naye bwaweereza naye nga aspendinze $6,000,000 mu mwezi gumu just si kukulya si ku ngoye zeyandiridde bills and rent. There is someone gwe nali manyi ze yali alina okulya yaziweereza mukazi we bambi namugamba kyusaamu omwezo ofunemu ekyokulya zaali $4,500 omanyi oli bwe yatandika aba busente bwompeereza ngonjooga kyokka ng'oli yeekulya zaweereza ono bwe yazikyusa nalaba nga ziri $2,000 migaati sandwich yes ne fries ogula omugaati gwo n'ogula sandwich meat n'ogiteeka mu fridge bino bihaamu oba
oba turkey oba chicken nobiteeka mu fridge nomanya nti olina ki mayonnaise kyo n'ogulayo kiretasi kyo nomanya nti nno buli lunaku nga tonnagenda ku mulimu ojja kukwata omugaati ogusiigeko mayonnaise oteekeko kitake meat oba kibeef meat oba kiki oteekeko kiretasi ogubikeko ogusalemu oguteeke mu kakonteina oba mu kaveera ogende ku mulimu gwogenda okunywa lanchi kulya lanchi ye lanchi yo kati bw'oba olinayo obubeere nga obuvudde Uganda oba bupaani obuli mu fridge ye breakfast yo so you're trying as much as you can to not spend so olya bumpwanki okubeerawo to save money ne bw'oba olidde emmere gy'ojje mu supermarket mmere erwaza bulwaza kubanga emmere eri healthy eri expensive organic food is very expensive yes that's true all processed food is cheap but then erwaza yegezza ne bazimba ne bakukanga eminankani the fries emmere ebijanjalo bubeera mu bukaanu kati waliwo be bayita pinto beans oyagadde kulyawo kawunga n'ebijanjalo ojja genda ogule flour akawunga eyo waliwo ebiduuka eyo n'okigula akawunga ko kale maize flour so omusanga branded differently but kubanga Mexico bog even their bananas bituuka so kati ojja kugula ebijanjalo waliwo ojja kugula kakaani nga kalimu ebijanjalo byajja dda naye nga birina amazzi brime mwe bitudde kati brime oyo n'omuyiwa bw'oti n'omusengejja n'obikwata naye nabyo n'obyozaako n'otwanga obyozaako n'otwanga obisiika naye obirya bikyawunya brime oyo anti yabipreserving obutafa aba bulwadde kubanga golooza brime amazeemu bbanga ki ate kiwuma kikaani kati ojja bifu mbeera ekijanjalo kirye ng'owulira era kirina kyekibulamu kubanga bibadde mu brime nga byonna era tekiwunya nga tekitesinga nga kijanjalo so emmere ebakaluubiriza naddala emmere ovudde Uganda omanyidde kulya ttooko ly'omuwogo biki bana babonaabona n'emmere batuuke ne bagamba bannange emmere era omuntu ng'agisuula abeeranda ne balinako kumukisa kubanga bo at least they easily get Ugandan food kubanga wokumpi salabed etwala buli wiiki amatooke gabeerayo so ogula box y'amatooke ng'evudde straight waka n'olya ku matooke kwegamba salabed batwala ebyennyanja ebikalu kinyeebwa ebyosobola obifuna eri naye kati mu America maybe abali e Boston bo because of the population of Ugandans sometimes they do get matoka omuntu nga yabirese ku nyonyi bichi then waliwo restaurant ya bana Uganda I think they now batanga okutunda emmere nti osobola ogula n'ebibeera bya bay nyonyo because bivudde eri babateekamu omusolo aradde mutwe ne mugamba agenda ku kliniki ofuna eddagala nagamba ebiringa ebyo atosobola kugenda an appointment nagamba the only thing you can get over the counter is Tylenol which is like Panadol Tylenol painkiller yokka ate painkiller zino nga Panadol era headaches nembo antibiotics musujja bikyebyo tosobola kufuna ddagala over the counter olina ogenda mu ddwaliro doctor nakuwa prescription n'ogitwalayo ku pharmacy ne bakuwa eddagala so bana bafiirayo baba tebaagadde bakazi battu basajja battu baba tebeeyagalidde ze maama wange kati kambabulire story ya maama wange siyinza kulekerawo gyogera maama wange yafuna kibayita aneurysm kyekyamutta naye yafuna internal bleeding mo artery she got a tear in one of her main arteries nabeera ngaafuna internal bleeding mpolampola nabeera ngaafuna emitwe nga gimuluma headaches nga waliwo wabeera nga n'okulaba takyalaba asesa ne bamutwala n'ambulance naye okufuna MRI scan kiyinza okutwala emyezi ng'esatu appointment okulaba okufuna MRI scan so twala emyezi ng'esatu kati ateze maama wange baagimukola naye ne bamulimba nti tebaalina kye balaba on purpose I believe me or not toyinza kuŋŋamba nti no yajja wano n'agenda ku doctors hospital ne bakola MRI ne bafunirawo conclusion right away eri ewe ne bagamba nti no tebakiraba baakiraba naye nga bamanyi nti n'omukazi ono yeetaaga operation we tumuwera operation eri ku government ate ya bbeeyi ne bagamba ndowooza bo ne balowooza ne batugikola ajja kulivingayo maybe emyaka ena ng'etaano era afe
sente zonna. Lwaki tolina ssente eno? Oh no. Katumuleka afe. Maama wange bamukiriza okujja e Uganda ku condition gye yaliko nga bamutadde ku steroids. Abakimanyi. Aleme kufiringa pain oba pressure mu nnyonyi. Kyokka ng'alina internal bleed. Maama wange yagenda otuuka wano ng'olwedde mufu. Yamalawo mwezi gumu n'afa. Naye yatuuka wano mu Uganda ng'olwedde mufu. Kubanga yali already internally nga bleeding naye nga bamutadde ku steroids nga bemuyambye okubeerawo omulamu yamala omwezi mulama nga alinga omulamu yafunirawo stroke n'agenda naye nga bagamba tebaakiraba batya ate ng'ebyuma biri eyo tebya doctors hospital byo byamaanyi nnyo ebyagiraba tino yali aneurysm naye omukyala yaŋŋambanga Robin namuze mpulira waliwo ekinuma naye basajja baŋŋamba tebakiraba naye ndi mulwadde mpulira ndi mulwadde naye nga bo bagamba tebalina kye balaba they just killed her on purpose they knew kubanga yagenda n'abagamba am I okay to travel to Africa namugamba okay ne bamuwa steroids nga bakimanyi waafiira wano ewaabwe asobola okufuna ebizibu from the family waafiira eri malwaliro g'e Uganda there is no way they can pin it on them mukazi watu yakapooti so eddwaliro tomala galiraba tide bwogenda nti bwoba tolina insurance nga tolina na GP kubanga UK balina general practitioner eno mu America nabo balina nga bw'onobeera ne private doctor wo olina okubeera ne doctor wo like community health like ng'omuntu ye doctor yo ogenda naye okumulaba buli bwetaaga obuzibu togenda mu ddwaliro ddene kubanga eddwaliro ddene eriyo just accidents and emergencies so now if you don't have insurance and you're really dying, then that means you have to go to accidents and emergencies. Yes. And if you go to accidents and emergencies, ojja kumalawo essaawa nga mukaaga olinda just kulaba nansi. Ekitegeeza nga baali balina okunnongoosa tebannongoosa lwakati ntegedde. Naye ngenda genda mu emergency nga fa. Bwe batuuka ekiro ne bagamba bagenda kunnongoosa. Naye ndooza baatunuulira. Tolina insurance. Oli foreigner, ndi visitor. Oli visitor. Ne bateeka ku painkillers. Then doctor n'alyoka ajja ne bampa ekipapula nga bingi nnyo bw'ebinti. Ne balyoka banzizaayo eka kyokka ne banzizaayo eka neera ne mpulira pain. N'alyoka ne nkomawo e Uganda. Nkugambye obeera ne chronic illness n'ekuttirawo nga just because, not because there's no hospitals, it's just because the access to the services is like era so kati bantu bangi nnyo ababonaabona abali eyo balwadde naye ng'omu alwala nga just okufuna appointment ogenda olaba omusawo alina omala emyezi 3 okulaba specialist oyo just okufuna MRI gamba n'okola scan ng'ekyanewunyisa mutudde mu line okoze scan and then you have to make an appointment oddemu musasule just okulaba results oba ekigenda mu maaso n'ebino ebye-Uganda munaye okola scan n'ogende omusawo munaye wali eri buli kimu per hour omukozi bamusasula per hour kati specialist aba alina okukola lese for example ekyo ayinza okujja ng'akoledde eddakiika budakiika nga balina omusasula $5 okitegedde kati ebintu ebyo like obulamu ebweru munnange olina ogenda ng'oli mulamu naddala bana abatunda bina waliwo abyogerako bati waliwo n'abuuza ekibuuzo waliwo abantu abatunda buli kimu nentunda ettaka amanyi kwanga bina yanga mabamu bakugamba nti there's good life this side they don't warn you nti no there's neshing nga bagambe nti no oli amanyi tunaneshinga natakuyamba nako nti kale kola ne boti but they make you know the good life they're talking about is the beauty of the country period. That's the good life they want me to see. Nze leka nkubuulire the only upside nze nga kyendaba mu nsi z'ebweru systems zaabwe ziri beautiful. Okitegedde the country looks beautiful they are advanced. Ova mu Uganda ng'ovudde mu kyalo n'obeera ng'agenze mu kibuga naye ate okubeera mu kibuga kyakusasulira. It's exactly what it is. It's like you're going into the first world, but to sustain the lifestyle of the first world, it's costly. So you have to hustle. Ite gere bangalo bunani. Togena na tamiro lyoja ending up to street. Kubanga eri lyokera teri kutuuka late ku mulimu. Bw'otuuka late ku mulimu bakuwayo warnings ezo bbiri nga baakugobye dda.
Banauganda tumanyi keeping a time n'ebyo keeping ebyokubeera leeta oba olina obiggalawo oba olina okuyiga. You have to relearn everything that you knew in Uganda. You have to relearn it. Tebajja bawulira no mu comment section. You relearn your life, everything, and you become a new person. Yes. Era olwo omuntu eyagamba era oyo omuntu yennyini oli omwami gwe njogeddeko omugongo yagamba abantu abagenda e Dubai, Abu Dhabi abo be bagenze ku Kyeyo. Omuntu abagenze London, Canada, America aba asenguse. Kubanga tugenda genda mu America kumala emyezi 6 mbokolera emyezi 6. Tosobola kukoleyo gumu mwaka. Kujja ko ngogame tukagenda ngenda nyumba ya mkwano gwange ngenda obera musigenda kupasuinga bipapula ngenda kukubayo bukubi kano ka cycle visa yange nga tennaggwako nzuleyo kasto overstaying stamp yo awo osenguse ngoina tandika kuyingira bulamu bwabwe ku learning engeri ebintu byabwe gye bikolebwa era we bikulema Nenjagala ko extending at overstayed, so then it were late by just a few hours. She's supposed to be out of our country now. Yes. I think at Trump yatanze bago abaspana boy abako wanyunyu n'aba Nigeria. Aba neighbors Nigeria bababbi okamala. Abaspana balidde sente za government ozimalawo. Kati kyamala batira bazimba nyumba. Wala bazimba next to us nga tuli Texas. Naye nga bangi nga balinga nga 10. Abaspana, right? Chichi. Baba no mwana nga 8. Government webenge buli mwana emuwa $2 baba no mwana nga 8 nga 5 bona under 5. Kati bikana nga bakowa $2. Ezo ziwera setembe kasirwa 10 just mu benefit. Bagala okuzaala bali kwanga bakazi tebakola. Basajja bebakola kati abakazi bo omulimu gwabwe kuzaala kubanga bali hone abaspana bali hone really aga katonda bali hone abakazi balina kasagazi jaje na for the first time nalabako omuntu nga muspana nga nabo babose meet bali bazimba babbi abo atikati abo bo bebasirika beri Shibasi bako kubera nga bayiwa munenyo bane nalinga alaba TV bane ne bajja ne babba semiti w'abandi bali be bafirika beri survival for the people mama baspana ba copy chokate ekisinga okunyiza gali racist towards black people nje kyanta me California nagende California ngugalaba gali racist towards black people chokate nga nagogega nakwaga sembayo mama nyawa ze walone ya stopping mu supermarket nangaba nsumule nsawo yange aloza nina kyenzibye kyentadde mu nsawo y'omwana wange bannange navuma omukazi nenyimyawo nemuvuma nemuwalabula nemuvuma nga bwenfuluma bwenkomawo nemuvuma nga mpulira obusungu nga ndaba ono yennyini naye mufirika kyokka nze gwa targetinze so ogenze noyogera ku kyabaana banange raising kids there especially discipline is very hard to put into your child. Abawala be balinganga abanguko naye ate abalenzi kizibu because abalenzi they already kujja kongo mwana wo ye just naturally mwana muwulize naturally awuli like ali principled naye omwana gwokulize eri discipline ebeera ntono kujja kongo mubadde tough mu household yammwe okitegedde kati naddala abaana abalenzi omwana omulenzi kyangu nnyo okugetinga caught up in gangs okugenda getting caught up in selling drugs getting caught up in fighting and stuff like that kubanga especially like UK abaana streets zenyini let's say for example neighborhood gyokuliddemu ebeera mu gangs be bakwano bo socializing nabo bakugamba nti jangu joining eganga n'ogaana bakulabanga snitch kati ate naawe olwokuba olina ba bullies oba weetaaga protection so kati okubeera mu ganga is protection it's quick money and it gives you street credit but then it gets you in jail that's where drug and it gets you in jail and also in the casket Uganda bangi abafiiriddwa abaana baabwe bannange ku kiso n'emmundu ebweru tebabyogerako bangi naddala e UK bangi abaana baabwe abafiiridde ku kiso
mu America bangi abafiiridde ku mmundu oba muwala oba mulenzi gye bali lwa system omukazi nga ye yagivaako ensi yali esonyiwa gye bali abali eyo nga abaana ba gavumenti yabajjako abaana lwamukubako nga gavumenti yamutwala olwokuba bamusabula oluyi n'aloopa no bamutwala butwazi gwe n'osigala nga okaaba maziga ate bakuddiza anti after a long time of okutunuulya okulaba oba if you're able bakuteeka ne mu therapy okubuulira lwaki toyina kukuba mwana abalaba badeportinga n'amukomyawo CPS Child Protective Service yes abo bakulinnya kagere ku kagere nti ne neighbor asobola okukuloopayo ne bakunona kitegeeza nga bino ebya Uganda singa singa wano batujjako ffenna abaana singa gavumenti bonna ye balina bannage eri omwana akufuga n'ogaba ye kikyo oli omwana ayinza n'okugamba shut up mom don't talk to me you're a bitch mom kids call their moms any names they can era omwana ddala kati olaba bannayuganda abamu balina akajanja abamu they deserve it atwala omwana ng'alina emyaka ng'esatu oba ena olw'okuba alina amaalo nti omwana amugje mu Uganda n'amutwala e London olwo omwana mu Brit anti omwana mu Brit tebamukwatako anti omwana mu Brit ali bw'ati n'aweza 17 n'amusabula oluyi don't talk to me mom ng'omukuzizza omubiitabita olw'okuba British kid American kid oyo yennyini gw'okuzizza bwato ajja kukuba oba ajja kuvuma ajja kusibisa babakomyawo no babakomyawo wano bamukomyawo nze omwana wange nina omuzungu gwe nali mbeera naye nina abaana bange ng'omuzungu alina omwana we mukwano gwange Rachel kati nze abaana bange nze nga mbakuza kina Uganda bwe tubeera mu nnyumba yange waka nja kukuba oluyi nja kukuboggolera nja kukuyisanga nga Uganda kati omukwano gwange omuzungu yaŋŋamba but you treat these kids like they're still in Africa manyi kye namugamba Rachel when we are in this house inside here this is Uganda when we go outside of the door then we're in America. But in the house it is Uganda. Kubanga nze nagamba I'll be damned if a child of mine talks back at you. Oh, no, they talking back at her, but in a rude way n'ovuma. Bana bayinza okunsiba bandi kulopye. Ati bayinza okunsiba kyovola nti nagamba mu court kantwale abaana bange mu Uganda. Omuwala mu America fena bwe tuba twagala okufuuka aba America tulifuuka. Naye njagala mutabani wange akulire wana aliddayo nga 16. Because I will mutadde mu discipline. Omwana, I would advise anybody, if you want to take your child, take them before they're 18 because it's easier to process the papers before they're 18. But nafuka adult. So between 15 and 18 is the best time to take your child. Because then they've gained the discipline here. And then when they go there, again nga manya ino omulamwa gwagenzeeko. Omwana gw'otutte nga muto. Nze kyanyamba nali nakulira wa jjajja wange. Nagenda nina 13. Naye nange nina time gye nalalukamu nga I talk back. Because I saw that it's liberty, you can talk back. Mama wange lumu yakwata perfume na jinkanyugira n'ajinkuba. Nga talkinze back to one of my uncles. Yagamba gwe ani gw'omanyira. Olw'okuba oli wano e London, kale nankuba perfume nanga kati kwata essimu okubire police. Ekunone. Mama waffe nga gamba nja bakuba. Amalo bakuba n'agamba now call the police. Tinkukubi. Nga yatujjamu ekyo ekyokuloopa. Agamba you call the police, they will take you away, you will never see me again. Is that what you want? Atao. Fe yatukuzanga atugamba temusiri waramba okubira police. Then chama tumenda abamu ababeera ebweru abakola n'abazungu. There is even one gwe nasanga nga yeteekamu eddagala ly'okweyeresa.
why didn't you do that? Bagamba mbobera weyerusa mbu tebakola ki tebakubola. Nze namboze neyagala nnyo ne wandibadde nze akawala kasingayo obubi mu Uganda. Singira ndowooza nze asingayo obulungi kubanga nze ni mukazi mulungi sobola kukwata ku face yange. Era nze the most I use kati natandika company nekolera oil wange anti-aging oil CBD infused oil. Before that, before I started using my oil, I used to use Vaseline. Honestly, nze nkozesa Vaseline kubanga ndi mwana. But is it true that beyerusa tebababola nnyo? Byakisiru, it is in your head, my friend. Being light skinned doesn't stop you from being black. African Americans are Americans. Neba basosola. African Americans, most of them bali bachotara na buchotara kubanga bali mu obuzungu bali mu oluyindi. But they once you have American you baita one drop rule. If you have one drop of black blood, you're black. It doesn't matter if your dad is white and your mom is black. You're black as long as you have a drop of black blood, you're black. Colorism, my dear. You're biracial. Kati olaba America azalidwa generation and generations American from slavery. Era nabo bababola. Police ebatta buli kaseera olw'okuba baddugavu. Kati gwe omufirika. Ne bwe weeyulisa oddamu, you will always be African. Ne bw'ofuna passport zaabwe green book, blue book, red book, you will forever be African and black. Here you're white but inside you're black. Ate nga ne cancer, ng'otadde ne cancer mu mubiri, skin cancer. Ebizigo birwaza skin cancer, eddagala lirwaza skin cancer. Long term, they're all gonna have chronic illnesses. Your organs are gonna fail. Eddagala oba likola ki kati sitabira eddagala lya muzungu lina side effects. It's bad for you, so you have to do things like detoxing in your daily lifestyle. Detoxing should always be part of your lifestyle. Kubanga tumira amadagala naddala abantu ababeera ku madagala nga alina pressure alina kino. Find ways to detox. Fe tutunda moringa ne cypress kakomera. Moringa kayamba with blood circulation, kayamba with detoxing, ne moringa naye ayamba with detoxing ne chronic illnesses nyingi nnyo. So lifestyle yo oyino jikipe naddala abebweru like nze okusalawo okuva ebweru. Ate nti nze first of all bwe nasookera e London nendaba nga London tekiggwa. Ningamba nze njaga agenda mu America nasoka ngamba tuleke family yo nze baganda bange bonna buli omu abeera bweru bonna babeera London kubanga ffenna gye twakulira era baganda bange bonna nze kanzaali e Uganda naye nze I think it's always been my calling like to be home because nava e London nga njagala genda mu America to be a student era nasooka kubeera ano for 8 months. Then nengenda mu America. When I get mu America nga becoming a student, I always want to come back to Uganda. Kati when I come away Uganda and joining our entertainment industry, it was one of those things where I had to force my mom to let me. Nemuga mommy, I can get a job. And the reason she let me is because I told her I can get a job in a month. That's how I got the NTV job. Nenga tiketi yange yali ya mwezi nanga botagufuna mu mwezi ogwo ngoddayo. So I look for that job and I got it. That's how I got to stay. Okay. Nenzirayo era nga yanzizaayo naye nga nze omutima gwange guli wano. Okitegedde? Because me personally always it's like kulinga okubikulirwa like I personally feel like I'm more of use like nino omulamwa nino obuvunanyizibwa wano nsobola okuyamba abantu nga ndi wano Uganda naye ate eri nze yali yeetaaga obuyambi. I was the vulnerable person there and my personality is I'm an independent woman. Right. I'm a hardworking woman. I don't like anything to restrict me or constrict me. So Uganda was the best place for me to be. And there's freedom. And I'm not like Zinembozi Sizogera who discourage people from going because experience is a teacher. Nze to know a lot of things that I have is because first of all I studied so maybe engineer nenkowa nasoma nenkowa. Oshegera atenga nkyasoma kuba nino yingira parliament. So nkyasoma nina okufunayo degree endala mu governance and social work eyo nja gikolera wano
obere MP yeah woman MP to be you need okuyingira kwa kati era nagenda olaba kati mu America sina gwe nsobola kuyamba nze again nzasa obudamu so yagala obere MP oyambe like njagala kube already nyamba nze right now even in my community nze nina organization nyamba abantu nina family timbalisa nina omwana gwesasuya school fees abana besasuya school fees oshegede because I'm a community person. Like I have a bigger purpose than to get a green card. Oshegede. Mamange, she died British. Yeah. But her passport kunganya from London. So yeah, it's of no use. Ere dambo balizika wanoti balizayo UK. Robin kankubuze. You will go get our tugaba. Wakambole alpha what? Female. I remember that story well. Yeah. Kakati. Yeah. To love life a bit. Omuntu waffe gwe twayanjula. What happened? Oh. Mama. Nze golaba ne mu media nali kuba abamu kuba yomba nga lwaki bakukubi ate nodayo n'oswaza. Mwana nange neswaza. Ninga babagala tusagayo kikyo. Kati naswala. Nange naswala. Naddayo. Naye omutima guno mwana gwambwa sikulimba omutima gwambwa nnyo naddayo nga nange naddayo naye nga byakwekaza nedda I was just horny honestly there was nothing because even the relationship didn't like we got back together but it did not even last 3 months after we got back together. I then know how did you sort the honey after 3 months? I think I was still in love and I was just horny and I was like come out era nga ndaba tekina gye kigenda okitegedde kyali tekina gye kigenda so nesooka nembyesonyiwa era na when we ended things I never told anyone but we ended right at the beginning of the other year last year. Yeah, the beginning of 2023 is when we 2024 this is 2025 yes. So February 2024 is when I ended that relationship and I had gone back in December. Yeah, so then February. Nenga bakubira chinga it was just a habit. No, just to no. In fact, that was the first time. Like ngabo mani twice. But why were they saying drugs? It wasn't drugs. It wasn't drugs. No, it wasn't drugs. It was one of those things whereby he was drinking a lot. Okay. And the argument came from me I kept on telling him why would you be drinking every day? Because like look, we all drink, but drinking every day is a habit. It's like that's a drunkard. And I can't be with a drunk. So I would ask him, why are you drinking every day? Not coffee spirit? So in the midst of me whole month bugging him why drinking so one day was a trigger and I said something that was very triggering. Before we know it, punches and then I ran out obviously of the room, so I wasn't too hot, but I was hot. Yeah. So but then of course I think I still had a soft spot and I was still confused and ngabo bimanyi naye era nalaba naddayo naye nga just ngabo it was horniness honestly because once it wore off I was like, what am I doing with this little boy? What am I doing with this guy? You can't spend a month without sex. The way you're no, it was his sex. I can go even a year without sex. Right? But I think it was his sex in general that it was good. And it came back. No. Actually, I've matured a lot. But it's okay. No. Oli kwegamba. Yagwa nesoka nenkula nengena ne mu church nesabira ne kirenzinga nensaba mukane nga mukama nkwegayiridde. Nkusaba taata. Nkoye ndetera
ndetera omuntu gwe ngenda kale nange ngumye ngenda kukakkana mukama ngenda fuka mukakkamu nange ngenda kuberekerawo okubeera naluwaliri nemusaba buli kimu ate kituufu era ndi no sinyigirwa mu ttooke nedda nali simuyisa mu maaso he was bad mannered period for him he was just bad manners because me I'm a good woman era abasajja babadde nange I'm a good woman honestly and when I love too hard but he was just naturally bad mannered era twalite kusobola genda fena so ne what time I prayed to God ne what time kama nandeetera King's Richard nze nali njawo ku TikTok nga batandise okuwa amanyi banvuma n'obalumya nembalumya omujjayo mwabupeke ningamba te nzijukira oli nga nebatandika lwaki okwana obwana obw'abantu obuto ogamba nzabuzaala bwe bwe bunkwana nange it's okay for me to date a younger boy sweetheart if it makes you happy do you age is nothing but a number age is nothing but a number olabe ku TikTok ze age is nothing but a number but now this at least my man I'm 4 years older than him now so it's a better difference because he's 35 I'm gonna be 39 so why do they think he's in his 20s I think he's because he looks young but he's 35 he's 35 and now at least I know I'm within my age bracket or like within my generation so to you age doesn't no like it's not like I've dated an 18-year-old when I was 26, I think. You were 26 and he was 18? Yeah, I did. So, to me, of course... Have you ever dated anyone above, like, you know? Yes, I have, and it was boring.